ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ get in touch with me, give me a call and I'll do my absolute best to help you in every way possible। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, but I can only help you if you communicate with me। So ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, is your energy and it's up to you to make it strong। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely you can make it happen, but obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to help you move forward the right way। but ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember one thing is your life is your energy and it's up to you to make it strong। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, simply get in touch with me, give me a call, ask me and I'll do my absolute best to help you in every way that I can। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, we need to make sure it's a positive step। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, every single action that you take has a consequence। so ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, good afternoon। I just wanted to know if the guy that I'm with, and we've got an on and off relationship at the moment, and he's not committing to any sort of marriage plans or anything, and I just wanted to know, is there anything that's causing problems? Because I know his ex is trying to get back with him, right? So I was wondering if you could help, please. Sure, definitely। and how long have you known him for? 8 months। Okay, perfect। Keep focusing on this for me. Keep focusing on your relationship corner for me। Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there। Thank you। Thanks। Stop। Perfect, that's your first card, and once again for your second card, please। Stop। Perfect, that's your second card, and once again for your third card, please। Stop। Perfect, these are your 3 cards। I'm just going to check out a few extra cards as well so we can check in a bit more detail। Let's see। Okay, it's really strange। The way that it's coming up in his cards, it seems as if that chapter's not closed with his ex। Have they officially split up, or have they officially made it? They're back together as well। Yeah, and he's sort of with me as well। Yeah, that's why it doesn't make sense, because as per the energy of the cards, it seems as if that chapter's not closed। And to be honest, that chapter is very unlikely that it is going to close। You know, so with this person's energy, it's almost like he did have, there was one point maybe in the past when he did have that option where he could decide, okay, which path does he want to take, or which road does he want to go on। But it's almost like he's already made his choice। The only thing with the way that his energy is, he's the way that his energy is, unfortunately, I'm seeing that he's not going to let you go either। So anytime you decide to kind of think, okay, you know what, I can't do this anymore, this is getting too much for me now, if you do try to kind of call it a day, then he would try to maybe change his attitude for a short while, but then after a while things will just go back to normal again, where he starts kind of moving away। But I'm not seeing a strong relationship. When we look at his relationship with you, I'm not seeing a strong relationship, I'm not seeing a faithful relationship, and I'm definitely not seeing a long-term stability with this person's energy। The one thing that I am picking up in your relationship corner is that your relationship corner seems to be very, very trapped and very, very wounded। That means that there seems to be a lot of negative elements in the past of your relationship corner that's not letting you have a
loving or fulfilling relationship. It seems as if some sort of a cycle is repeating where almost you're getting hurt. You know, and that cycle needs to break unless that wound is healed, and unless that cycle is broken. Unfortunately, this is something that's going to repeat. The only negative element is that if we look at your if we say like long-term relationship window, if you wanted to have, say for example, commitment and a lifelong relationship with one person, then that window is closing. You know, so that's something which is a bit of a concern. So if that is something that you wanted to work on, then definitely what I would recommend is that whenever you get an opportunity, do give us even a missed call on the 0208 number, and we can do a detailed reading and find out exactly why the relationship corner is wounded in the first place. Because otherwise, you know, if things carry on the way that they're going at the moment, I'm not seeing a fulfilling relationship. Unfortunately, the way that the energy is, I'm seeing that even with this person, he's not 100% committed, and he will eventually go away. You know, he's not really, he's not really fully there anyway at the moment, but he's not going to be there for a very long time. So when are we looking that he will go? He's already not there. If he's back with his wife, then he's already not there. You know, otherwise we're just trying to, you know, when we're trying to kind of sugarcoat things and trying to make things sound better than what they are, and living on false hope. I don't want to give you false hope. Okay. You know, so there's no future with us being together. I'm not seeing a strong future with him, no. Okay. Yeah. All right then. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. The Rabbi kare ke saran di life positive energy aave, strong energy aave. Sometimes, you know, that's what life is about. It's about knowing those difficult truths or those hard truths, and maybe making peace with them as well. Because कई बारी सानू कोई चीज अच्छी लगती है, we might see something and we might think this is really nice or this is really wonderful, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, she came with her son, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ if ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ, obviously he'll have to work hard, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਊਗਾ ਵੀ, then that's what he's doing at the moment। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you know, opportunities ਦਿੰਦਾ ਆ। It's up to us to turn them into golden opportunities। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ you know we look the other way and we try to deny the truth, then it's not going to change। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। The truth is not going to go away, the truth is not going to change, it is what it is and it's there to stay। ਝੂਠ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, any action that we take, every action has a consequence। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to help you the best way। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, you know, I want to remind all of you, I'm not here to sugarcoat things, I'm just here to tell you as it is। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, that's exactly what I'm going to share with you। Whatever the cards tell me, whatever your energy tells me, that's what I'm going to share with you। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ
medical opinion definitely nahi hega. It's only what I pick up from the energy. That's the information that I share with you. So please as चीज़ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ detailed information ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, especially when it's involving other persons or other people, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ detailed reading ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, then definitely I would recommend a spiritual energy reading, and that would probably help you in a better way or in a stronger way. So as ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। In fact ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। So much feedback, so many emails. I just want to say thank you, and I do appreciate it. I appreciate your feedback, and I appreciate your emails as well. It does take me a bit of time to go through each and every one of them. So ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ignore ਕਰਾਂ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ email ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, please don't think I'm ignoring you. It does take a bit of time because there's so many ongoing cases at the moment, and also ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ emails ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, your emails are very, very important to me as well. I will read them, and I will respond to them as fast as I can, but I want to make sure ਕਿ ਮੈਂ right ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂ, so I try not to rush things. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then do bear in mind, in order for me to answer a personal question, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, and I'll do my best to help you. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, and we will do our absolute best to help you that way. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। Hi, Arti. Hi there. Hi. How can I help you? Okay. I've got an interview next week, Wednesday, and I just wondered if I'll be successful getting a job. Okay, perfect. And roughly what time is your interview? It's 8:30 in the morning. Wow, that's really early. Okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first car, and we'll take it forward from there. Okay. Thank you. Stop. Perfect. That's great. That's your first card, and once again for your second card, please. Stop. Brilliant. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, it's good. Actually, it's a blessing in disguise, and it's a good thing that it's early in the morning. Because the earlier it is, to be honest, the more it would be, luck would be on your side, and the more your energy would be willing to accept a positive change in your life. However, one thing that I am seeing is that I'm not really seeing that there's a problem with you doing the interview or convincing your potential employees that you are perfect for that job. But the only issue that I'm seeing is with your finances. Your financial, I would say, where your finances are, that energy seems to be a bit trapped. So that's one of the main reasons why you're not able to get into work or get the job that you really want the right way. Because ideally, you should already be in employment, in something strong, in something that is stable, and there should be your finances should be quite stable. But unfortunately, I'm seeing that that's not the case, and the reason is because your financial energy seems to be a bit broken. Your when we look at your income or your money, it's not very stable, not very strong. So as a remedy, one thing what I would recommend for yourself is that if you can, avoid eating or drinking anything that's yellow or white in color after sunset.
Right. So if you have something, say for example, if you have rice, just add some curry or something to it so the color changes. And if you have, say for example, bread, you can have it toasted, things like that. So just so that the color is not plain white or plain yellow. So long as you're wary of that, hopefully that should help you in a bit of a positive way. But it seems as if this energy has been trapped for quite some time now, which is a bit of a concern. And also it seems as if the savings are going down as well, which is a bit of a concern as well. So definitely one thing I would recommend for yourself is that whenever you do get an opportunity, do have a detailed reading done for yourself, just to find out how you can at least open your financial energy. There are some other issues that are there as well, other blockages that are there in your path as well. But this is, to be honest, this is the main concern. Once you sort your finances out, then hopefully other things will start easing up as well. But this is something which is really important to clear up as soon as. So is the job, will I be successful? If you do, there are better chances of you getting this job than if you were to go for an interview at 4:00 in the afternoon. So the timing is actually on your side. The only concern is that even if you do end up getting this job, it's not going to last. Right. So that's something which is going to be there, but that would happen with any sort of job or any work that you do. So they might offer you something like, say, some sort of a contract work where that it's only there for a limited period of time. Or even if they do initially start you off with work at certain hours, then it's quite likely that they're going to probably cut down your hours quite drastically. Or something will happen where either you'd end up leaving or they'll ask you to go. But that I'm not seeing stability in your work. It's not just this job, it would be any job at the moment, and it's the only reason for that is not because you can't work, it's only because your financial energy is trapped. Right. So that's the one thing that there's nothing wrong with your skills or your ability to work. I do feel that you will be able to do justice to any job role. One thing that's coming up in your cards very strongly is that you're a sincere person, you're an honest person, and you just try to you try your best to just get on with it and do the best that you can. So I'm not really seeing there's any issues on kind of willingness to work or anything like that, or going beyond your line of duty. But the only concern is that because the financial energy is a bit trapped at the moment, it's wounded, it's not very strong, that's what's going to cause the mishap. So definitely whenever you get a chance, do speak to me for a detailed reading, and hopefully we'll take it forward from there. But by the looks of it, the way that your cards are, this is something that's been going on for a while now, and you're probably aware of this already. Yeah. Yeah. So we'll hopefully, when we do speak of it, we'll take it forward from there. But until then, definitely do try to follow the remedies I've given you now. Hopefully, at least that would get us something for the time being. Yeah. And then that should help us in a stronger way. I do hope it helps you. I wish you every success and good luck for your interview as well. God bless you. Bye. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. That's the thing, when you are suffering with negative energy of any kind, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, normally every cell in your body starts telling you that something isn't right or something's not adding up. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then guys try to get the right help. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਸਟ nip in the bud straight away, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। The longer you leave it, the stronger the negativity gets. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, then you need to try to get the right help at the right time. ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਪਰ I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can definitely make that happen. But remember, you will have to put in the effort. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, on the 15th we had our full moon, and this full moon was a very, very powerful full moon. Those of you that requested your meditations, they went really, really well, and I hope ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ emails ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ response
response ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ with the effects that you've seen already of the blessings tokens that you've requested. It's amazing, and I know it's only been 2 days, but ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ as this month and the rest of this month unfolds, you'll start seeing that those effects will enhance even more. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ. But at the end of the day, it's up to you what you want to do with your life. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ that this is the beneficial period for this or this is a beneficial period for that, but it's up to you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ beneficial ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ strong ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ positive ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, it's simply not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ. Do you want to bring the right energy into your life, or do you want to improve your energy, or do you just want to let it be the way that things are at the moment? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you will notice ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. You will definitely be able to turn things around and make things positive for yourself. Obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to help you the best way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. Remember, no one else can turn your life around for you. No one can change everything around for you just like that by themselves. The only person who can is you, especially if you want to improve your energy. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ. It can never ever be the case that you have to put in zero input that automatically ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ. There will always be something that you need to do from your side. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ. Something that you need to do ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. But the choice is yours. It's up to you what you want to do. ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can definitely make it happen. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to help you the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's not going to work. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ. Which sort of energy is it that you want to bring into your life? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, but say for example it's like hitting your head against a brick wall, it's not going to help you. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. That's what's going to help you. ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, we've been working hard all our lives and we've not achieved anything. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ. I agree that maybe you've been working hard your whole entire life and I agree that you've not achieved anything, but maybe because ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ is you've been putting all your effort in the wrong place. Maybe you need to utilize your energy and use your focus on the right area and the right place ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, and all of a sudden now you think okay ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. It's not going to happen. Because if you do the same thing every single day, like day in, day out, ਤੁਸੀਂ same pattern repeat ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ and you're expecting a different result, that's foolishness. ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ everyday same pattern repeat ਕਰਾਂਗੇ, same pattern ਬਾਰ-ਬਾਰ continue ਕਰਾਂਗੇ, how will you get a different result? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then you need to bring in a change yourself. You need to change the pattern yourself. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ. And it works wonders, especially when we use pure spiritual energy. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it definitely helps us in a strong way.
and it definitely helps us in a powerful way. ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ એનર્ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely do get in touch with me as soon as you can। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, whether it's your career, whether it's your relationship corner, and whether it's your personal life or social life, whether it's your education, no matter what it is that you're doing, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, try to resolve it as soon as। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it's really important that we proactively take the right steps। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's best to make sure that you clear away from that negative energy। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it does eventually bring you down, it does eventually drag you down। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। in order to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, make sure that you focus on your own spiritual energy। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own spiritual energy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਟਨ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, then maybe you wouldn't want to go there, or maybe you shouldn't go there। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, is not always a positive thing because it brings you down। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਰਕ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਰਿਸਕ ਇਟ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਟੈਡ ਯੂ ਕੀਪ ਯੂਰ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਬੋਦਰ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ એનર્ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, then definitely do get in touch with me as soon as you can। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, the 0208 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, no matter which country you are from in the world, you can give us a missed call on that number and we will call you back। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely do get in touch with me, I'll be more than happy to help you। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, I'll see you guys after a very short break। Thank you। Tired of always running out of data?
Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. આ શ્લોક ભાગવતનો મહિમા રજૂ કરે છે. સચ્ચિત આનંદ રૂપાય, ભગવાનના તેજમાં અને ભગવાનના સતપણામાં ક્યારેય 90-20 હોતું નથી. તરતમ હોતું નથી. તમારા મનની પરિસ્થિતિ એવી હોઈ શકે. સારી સંગીત બજાઉંગી તાલિયા, મુખડે તે લાલિયા ને, મુખડે તે લાલિયા ને, तेरे नाल परीता पालिया. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई, कब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई. सही दुख कंद मूल फलियावर, रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम. प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल. तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी. उम्मीद करते हैं सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आएगा. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 090 ਨੰਬਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, we're not allowed to speak about that in this show in particular. So definitely better ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ.
either way I'll do my best to help you. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, then I'm more than happy to do so, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But yaad rakhna, I can only help you if you communicate with me, because I will need to do a reading in order to check your energy for you. ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। I will need to check your energy for you. ਤੁਹਾਡੀ energy check ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ because for this reading that I do for you, or for actually all the readings that I do for you, I only use pure spiritual energy. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨੋਟਿਸ ਕਿ I would never ever ask you for your personal energy blueprint. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। Don't need that information at all. Why? Because this is pure spiritual energy that we use. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਡੂ ਬੇਅਰ that in mind. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ it's your life, it's your energy, and it's up to you what you want to do about it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can definitely make that happen, and it's up to you when you want to take the right step. ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, and you always have a choice. You always can decide, you can always choose ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then all you need to do is take the right step at the right time, and that's going to help you the best way. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now you decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen, but obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to help you the best way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Now you decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then don't waste time, get in touch with me as soon as. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ is that they leave things too late. You know, sometimes I would recommend them like a simple remedy, something is, you know, very simply, easily that can be done. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and they leave it too late. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then that simple remedy is not going to be enough. Then that means you will have to do something a bit more stronger. ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। It's not going to stay the same. It's going to keep growing as well. Is going to keep getting more powerful as well. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then you know that would be immediately. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਈਵਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, then get the right help straight away. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ then you can actually avoid so many dangers and so much negativity. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, then later on you'll have regrets. ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ, ਬਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। So you do need to bear this in mind. ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ always focus on your personal energy. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे हो? ठीक ठीक हूँ जी, हाँ जी।
मैं पूछना था एनी गुड न्यूज आने वाली है कुछ? ओके, आपके लिए या बच्चों के लिए? नहीं, हमारे लिए। आपके लिए, अच्छा। तो आप ऐसा करना, आप यही बात आप अपने ज़हन में रखना, आप हमें स्टॉप बोल देना, उसी कार्ड पर रुक जाऊंगी, शुरू करती हूँ जी, मुझे स्टॉप बोल देना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। तो दूसरी दफा फिर कह देना प्लीज। हाँ जी। अच्छा, तो तीसरी दफा फिर कह देना प्लीज, शुरू करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया आपके 3 कार्ड। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में हम चेक कर सकें। देखिए, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए हैं, ये चीज तो पता चल रही है आपके कार्ड से कि आपको इंतजार तो है किसी अच्छी न्यूज का या किसी अच्छी चीज का, कि लाइफ में कुछ जैसे कुछ बड़ा चेंज हो या कुछ बड़ा पॉजिटिव स्टेप अप लें, यू नो। मगर इसके लिए मैं आपको इतनी चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो आपके आसपास जो एलिमेंट्स हैं या जो आपके आसपास एनर्जी है, वो आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर सकती है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कई बार हमें ऐसे लगेगा कि जैसे हमें अपने घर में बहुत अच्छी कोई खुशबू आई, तो हम सोचेंगे कि इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास है, मगर एक्चुअली वो कई बार कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहती है। क्योंकि जैसे हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है, उस वक्त हम वी लेट आवर गार्ड डाउन, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा हम खुद भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो तो हमारे पास है अभी, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है या अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, मगर उस वक्त हमें कई बार ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत होती है। तो इस वक्त भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रब ना करे कि ऐसा हो, मगर इस चीज के चांसेस है कि आपको ऐसा धोखा मिल सकता है, है ना। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाकी जिस हिसाब से आपके कार्ड्स में नजर आ रहा है आपकी एनर्जी है, उस हिसाब से मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, कि आपके मन में कोई भी जैसे कोई ड्रीम हो, कोई विश हो, कोई भी ख्वाहिश हो, कुछ भी हो, आपने बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं बताना, अगर हो सके तो किसी को भी नहीं बताना। जैसे ही आप दूसरों को इस बात का थोड़ा सा पता भी चलेगा, कि थोड़ा सा भी एहसास हो कि आप ये करना चाहती हैं या वो करना चाहती हैं, तो वैसे ही आपके काम में कोई ना कोई रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हमने कोई रिस्क नहीं लेनी इस बार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस हिसाब से आपकी घर आपकी जो इस वक्त एनर्जी है, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, आपको न्यूज आ सकती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई न्यूज मिले, हमें लगता है कि वो हमारे भले के लिए है, मगर एक्चुअली वो हमारे भले के लिए नहीं है, नहीं होता है। तो अगर कोई भी आपको कुछ ऐसा कोई ड्रीम बेचने की कोशिश करे या कोई ऐसी बात कहने की कोशिश करे which sounds too good to be true, then most probably it isn't true, तो वहां से पहले ही आप वहां से पीछे हट जाना। ऐसा मत सोचना कि ओ मेरे हाथों से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गई या ये चीज चले गई, ऐसा मत सोचना आप, क्योंकि शायद वो चीज आपके लिए पॉजिटिव है ही नहीं, ना। तो इस तरह के धोखे से आप बचना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी डेफिनेटली जब भी आपको मौका मिला, चांस मिले, हम और फिर भी जरूर बात करेंगे, तो जितनी भी मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ते सच्ची रब करे, परमात्मा करे कि सारे दी लाइफ पॉजिटिव एनर्जी आवे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आवे, एंड दैट्स द थिंग, इफ यू वांट टू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, देन यू कैन मेक इट हैपन। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ सही स्टेप लाओगे, पॉजिटिव स्टेप लाओगे, यू नोटिस कि थोड़ी लक अपने आप ओपन हो रही है, अपने आप तेरे सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पर जे थोड़े मन दे विच थोड़ी जी भी मैल होवे, थोड़ी जी भी नेगेटिविटी होवे, what you will notice is you keep coming across stumbling blocks। कई बारी थोड़े सामने कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती हैगी आ, एंड ये रुकावट सिर्फ तां नहीं आती हैगी क्योंकि शायद किते ना किते थोड़े मन दे विच कोई ना कोई
कोई चीज इदां दी होगी कि मे बी you've not got 100% faith at the moment या ਤੁਹਾਡਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। And it could be your children, your partner, your other family members. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। But whatever these obstacles are, you can overcome them. You can try to, you can try to make your life strong and positive for yourself. But obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, we can definitely turn things around. But the biggest, I would say, enemy is not outside, it's within. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, then ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਡਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। That's not the case, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। And when I'm talking about the divine energy, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। That's your personal choice. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। That's your personal choice. But at the end of the day, all rivers lead to the ocean. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ spiritual energy ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ direct connection ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। When we make that direct link with the divine, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। We need to give it 100%. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟਾਸਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇ ਇਫ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। Keep 100% faith in your heart, then take those steps. So ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਲੱਕ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। But if you don't bother, if you don't try, it's not going to happen. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ who try to drain your energy out or who try to drain your energy away, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। Because at the end of the day, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, they will definitely try to steal your energy away from you or drain your energy away from you. ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ that you've just had a conversation on the phone with a friend maybe, and after you've had that phone conversation, you completely feel drained out. ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and just after having a certain conversation. Why? Because your energy is completely drained out. ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, I call them energy vampires, where they steal your energy away. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ energy vampires ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ energy ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ they try to take your energy away, completely cut them off. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, then at least your energy is protected and their energy, their bad vibes will go straight back to them. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely you can get in touch with me. Let's do a detailed reading. Let's find out what's best for you. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, it would work wonders. ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, should you wish to do so. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। Which sort of energy do you want to bring into your life? Which sort of a luck do you want to bring into your life? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
Now you decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen, but obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, and that's going to help you move forward the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟਰਨ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ. ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭੋ. ਬਿਕਾਜ਼ the longer you leave it, the more you're making things worse for yourself. And I'll tell you why and how. Because ਜਦੋਂ ਕੋਈ negative energy ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, with time it only grows, it only gets stronger. ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, and that's going to help you the best way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ unsure ਜਾਂ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, definitely try to get in touch with me. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣੀ ਐਸੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and I will do my absolute best to help you in every way I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, simply just give us a missed call today. Our 0208 number to the missed call de do, and somebody will call you back tomorrow morning. Is that simple? Is that easy? But the only thing is that if you want us to call you back, you need to give us a missed call. You know, and that's the thing. जब तक तुझे सानू दसते नहीं या कहते नहीं है कि वो तक कुछ नहीं हो सकता हैगा. Even when we call you back, that's not going to be enough. You need to have your reading. क्योंकि जब तक तुझे अपनी reading नहीं करवाते, until I don't check your energy for you, उਦੋਂ तक मैं तेरी help कितना करूँगी? I need to know exactly what's going on with you. I need to know exactly what's going on with your energy. ਤੁਹਾਡੀ energy ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ changes ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. We need to know exactly what's going on, what's happening, and where you are and where you want to be. ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ. Whatever it is that you desire, whatever it is that you want, you can achieve, but obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. It doesn't work like that with me. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ. You will have to take some steps from your side in order to enhance your energy. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hi. I'd like to ask a question about my relationship and money. Yes, of course. What would you like to ask? The relationship I'm in, I don't know if I'm just being a little bit used or if he's got like an ulterior motive. And money, just want to know if there's anything that comes up with money. Okay, and the relationship that you're in at the moment, how long have you been in this relationship for? About 4 years, on and off. All right, we've broken up, tried to break it off twice, but we just seem to get back together. Okay then, and about your finances as well. Are you working at the moment, or is anything? I'm working. Okay, and was there anything in particular you wanted to ask about your finances? I just wanted to know if it's just going to stay as it is, or if there's any luck or anything, any changes ahead. Gee, let's have a look. I mean, I did try to start a business. Yeah. But it just didn't work, and it's all finished now, so I'm just working full time at the minute. All right then, let's find out what's going on. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Let's have a look for you. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that I am seeing is that, especially when we look at your relationship corner, it has been stuck for a very, very long time.
Yeah. And which is a big concern, because ideally, like if we look at, say, your relationship window, where there's a possibility for you to have a very strong, stable relationship in your life, and like, even if you didn't want to kind of get married to the person, and if you just wanted to have like a strong live-in relationship with one person, even with that, for that, the window is closing very rapidly. With this person that's there, I wouldn't even say that they're fully there even now, but with this person that seems to be in the shadows, that person's energy, I'm not seeing that there's any commitment there. So from this person, if you are expecting like a long-term commitment, that's one thing that I'm not picking up. That's there at the moment. One thing that is definitely that is coming up in your energy is that unfortunately, because the window is closing, or the opportunity window is closing for the relationship corner to heal and for it to be a bit more stronger or stable, it's really, really important that if you were to look into this, and if you did want to somehow heal this area of your life, then definitely I would say don't leave it too late. Try to have a reading done as soon as, so we can find out exactly, pinpoint what the problem is, and then try to find a solution for that. Secondly, with your finances, with your money, one thing that's coming up in your cards really strongly is like, I'm not seeing that you're a spendthrift or anything like that, where you spend recklessly or go crazy with it. You're a sensible person, and you know what you want to do and how you want to do it, but for some reason your income doesn't seem to increase. It seems as if something happens, or something where you have to spend that money, or it goes somewhere, but like even with the savings, there's no sort of it doesn't increase. There's no solid security there. And that is something which is not right. Even with the way that your energy is, I'm not surprised that you try to do your own business, because ideally, the way that your kismet is meant to be, the way that your destiny should be right now, you shouldn't be working for anybody else. You should have people working for you. So that seems very, very odd, to be honest. There's definitely some negative element there that's blocking your path to success, because there's no, it doesn't make sense, because the way that your kismet is, there's no way right now you should be working for anybody else. It should be that you're employing other people. And you've got so many ideas, so many different talents. To be honest, the ideas that you've had, you've probably seen other people do it and succeed in that as well. But when it comes to you, it just doesn't pick up. It just doesn't go forward. You've got the right, you've got the right mindset. You've got the right attitude, but it's just kind of getting it going. But Ojis Hundini, I'm just seeing that one thing, that there's a very strong blockage there that's not letting you live your life fully. It seems as if your life's been on pause for a very long time now. So even if you try to move forward, you can't really go forward, because it's almost like you're stuck in that little circle, and you just keep going around in circles, which is not right. So for that, obviously we need to do a detailed reading. Once we do a detailed reading, we'll find out exactly what that negative energy is that's trapped your luck or trapped your energy, and then hopefully once that's released, then at least you can grow or you can move forward. But definitely I don't see from the way that your kismet is meant to be, that you're meant to be retiring in a job. Ideally, you should be having your own business. I tried, like I bought a photo booth, and I tried it from there. Nothing happened, and then about 3 years later, I just decided to sell it because I wasn't getting bookings, or just wasn't going anywhere. It was just sitting there in the corner. Yeah, but even now, if you try to invest in something, do something, it's going to come to a same slowdown and shutdown. And the only reason is because your kismet's been blocked, your finances have been blocked. As per the energy of the cards, it seems as if this is like something that's maybe intentionally being done, obviously not by yourself, but we need to know where that trapped energies come from. Now, in order for us to check that, one, because this is this problem has been there for years now. B, we can definitely sense that there's some dark energy involved. So the reading I would recommend for yourself would be a spiritual energy reading. Once we've done that reading, then we can shed light on your relationship corner and on your finances as well. But to be honest, I feel as if this is something that we shouldn't waste time in. Ideally, try to have that done as soon as, so that at least you can move forward the right way. Otherwise, you don't want your energy to be stuck like this, or be slowed down like this, for the rest of your life, because it will be unfair on you, because you're not living your life to its full potential. Oh, what about the relationship side? Like I've been with somebody now for 4 years. And I've finished it a couple of times, but we just seem to get back together.
They're definitely thinking of ever getting married again. Been married before, so. But with this relationship, I mean, is it like an ulterior motive with him, or? There's no commitment. If you think that he's going to be committed to you, I'm not seeing a commitment there. If you feel as if like this person would be with you through thick and thin, that person won't be there. Because if I ever need him or if there's any issues, he's always there. He's never let me down ever. Yeah. I just don't feel the love there. No, he won't be there. To be honest, to step out rather than him. Yeah, I mean, to be honest, the way that it's coming up in the cards, he won't be there. You know, his energy is not going to. It's almost as if like he's happier being there in the shadows. But he wouldn't come. He wouldn't come in front. So that shows that he's not that 100% commitment is definitely not there. If somebody's willing to kind of speak to you on the phone or talk to you behind the scenes when it's not in front of the world and it's not declared in front of the world, that's something separate. But in order to kind of hold their head up high and hold your hand and be with you in front of the whole world, he would never do that. It's still the way around. It's me. That's what I do to him. I mean, he wants everybody to know. He's first said to him, let's get married tomorrow. He'd probably jump at the chance. It's me that feels like that rather than him. And it's funny that you say that that's him. Yeah, it's coming up in his energy. Sometimes what happens is that we project our feelings onto others. That's what it is. Or sometimes we look at things at the way that we want to look at things, and we don't want to see it as the truth as it is. You know, so sometimes it just helps us, like the coping mechanisms, it helps us cope through certain things. But definitely with your relationship area, it seems to have been blocked for quite some time. The biggest concern is that, if that relationship area, if you did want to have something where there's a strong commitment there or something strong there, then obviously we'll need to find out what the damage is in the relationship area and try to heal that as soon as. But like I said to you earlier, for that I will need to do a detailed reading to find out exactly what's what, because definitely there has been breakages there. There definitely has been blockages there. But the reason why you're not getting that strong commitment, the reason why it's not something that's stable right now, we'll need to look into that a lot more deeply. And so for that, I would recommend, once again, the spiritual energy reading for you. Once we do that reading, then we can look into it definitely in a lot more depths and hopefully take things forward from there. Okay. Hannah, thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. That's the thing, sometimes we like to see the world with rose-colored glasses on, but ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ best help ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ. Best help ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ when we see things as they are, when we look at reality as it is. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ best help ਹੋਊਗੀ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਤੇ but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई। सहि दुख कंध मूल फलियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। सारी संगत बजाऊंगी तालियां, सारी संगत बजाऊंगी तालियां। मुखड़े ते लालियां ने, मुखड़े ते लालियां ने, तेरे नाल परीता पालियां। આ શ્લોક ભાગવતનો મહિમા રજૂ કરે છે. સત ચિત આનંદ
રૂપાય ભગવાનના તેજમાં અને ભગવાનના સતપણામાં ક્યારેય 90-20 હોતું નથી, તરતમ હોતું નથી. તમારા મનની પરિસ્થિતિ એવી હોઈ શકે. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435. And give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. अकेले अकेले न होगा गुजारा. नीम कमली कमली नीम कमली कमली मचाले तू बेदी किनारे न न न न शीला की जवानी जो पहला पहला सुरूर है. मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके खुद को मिटा दिया. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Karina Kapoor. Keep watching KismatKarma With Arti. Insane. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रेक पसंद आया होगा। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद रहा दो कि तुहाडे कोल हजे भी टाइम हैगा या जे तुसी आज दे लाइव इंटरैक्टिव शो च हिस्सा लेना चाहते हैं डेफिनेटली गिव मी अ कॉल, गेट इन टच विद मी। जिन्नी भी मेरे कोल हो सके तुहाडी मदद, तुहाडी हेल्प मैं जरूर करूंगी। पर याद रखना कि इन ऑर्डर टू गेट इन टच विद मी यू नीड टू गिव अस अ कॉल ऑन द 090 नंबर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जिद्दां ही तुसी इस नंबर ते फोन करांगे तुहाडी कॉल डायरेक्टली लाइव शो च आ जाऊगी एंड आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे आई कैन। जे तुसीं किसी भी रीजन दे लई मेरे नाल ऑफ एयर गल करना चाहते हैं या मैनूं आके मिलना चाहते हैं, सानूं सिंपली मिस्ड कॉल दे दो ऑन द 0208 नंबर। गिव अस अ मिस्ड कॉल ऑन दैट नंबर। जिद्दां ही तुसीं उस नंबर ते मिस्ड कॉल दोगे देन somebody from my team will call you back tomorrow morning। जे तुसीं चाहते कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ and then that's the time that we will call you back। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's your life, it's your energy and it's up to you what you want to do with it। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
It's up to you how you react to any situation. You know, that shows your true character. So, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, no matter what. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, no matter what. It's very, very important to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ that you are 100% responsible for your actions, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Arti. Hello, hi there, hi. Yeah, hi. What is, my husband's been losing job after job, and I just need to know what's happening at the moment. He had a really good job 10 years ago, and then since 10 years ago, he's just been having like small jobs and just keep losing them. Okay. They're just going out of his hands. Right, and which sort of jobs is it that he's losing, or which sort of jobs is he going for? Sorry? Which sort of jobs is it that like he's management, like transport manager. Okay, so what happens? Is he been given the same reasons, or is he been given different reasons for losing those jobs? Same reasons. And what do they normally say? That they just make him redundant. They haven't got no vacancies for position for him. Okay, let's have a look at what's going on with his energy, and hopefully we can take it forward from there. Keep focusing on his energy for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Hannah, I'll start now. Thank you. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. These are your three cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, it's really strange. The way that it's coming up in his cards at the moment, there seems to be so much trapped energy around him. It's not just work. It's not just his jobs. It seems as if like whatever he tries to put his hand towards, any kind of task that he tries to do, it seems to crumble. It seems to turn to dust. You know, so it wouldn't just be working with anybody else, but even if if he thinks about kind of setting up something of his own or doing something different, but any task that he wants to accomplish, as soon as he's got like a dream that he wants to fulfill or something that he wants to do, it's going to be so difficult for him to accomplish, what he desires or what he wants. That there seems to be some very strong negative element that's stopping him from achieving his dreams or making things happen. Even the way that his energy is, for some reason, what he'll notice that he always comes across very hostile people. So although he's trying to be friendly with everybody, or he's trying to, trying to get along with the people around him, but what he will notice is that all of a sudden people will turn hostile against him. This could be management, supervisors, other people that are around him, and that would give him a sort of like a negative reputation as well, which doesn't help. Obviously, if he's trying to stay in work, or if he's trying to have some stability regarding his work, which is definitely not a good thing. Now, as you are already aware, because you've said yourself that Arti's been roughly about 10 years since he had something stable, and then since then there's not been any stability, but this negative energy has been around for much more longer than 10 years. And because I'm seeing that it's been over a decade that this problem's been there, and mainly it's affecting the finances of the home. There's no strong growth. There's no strong stability there either. So first of all, we need to get that right. First of all, what I do need to ask is that, does he do any prayers, or does he listen to any prayers? No, he used
to, but he's given up because like his luck's not going his way. He's just given up on everything. Because that's one of the first things that negative energy does. It makes you go like, or literally like walk away from the divine energy. So your just heart's not into it. You don't feel like listening or watching or doing anything regarding that. But he definitely really strongly needs to develop his spiritual energy again, because at the moment his spiritual energy is so weak that he would be very prone to even the simplest of negative psychic energy attacks, which would be something like nazar. Even with that, he'll be very prone to it right now. So it's really important for him to develop his spirituality. I'm going to give you a few remedies to do for now, because at the moment his spiritual energy is so weak. I'm a bit, to be honest, I'm very, very concerned about his about him moving forward, because if it's that weak, then anything negative can attack him actually quite fast, quite quickly, which is a concern. So first of all, what I would recommend is definitely, if he can, I wouldn't say that he has to listen to a certain prayer or at a certain time. Whatever his heart is drawn towards, he needs to make sure that at least, even if he watches a video on YouTube, honestly, even that would be more than enough. But he needs to have some sort of a slight connection, or even if he has one conversation a day with God, and they say, look, this, I'm not talking to you at the moment, or I'm a bit upset or a bit angry with you at the moment, and these are the reasons why. Even if that's the conversation, but he needs to re-establish that connection which has been broken. Okay. That's number one. That is very important for him. Secondly, what I would recommend is definitely after sunset, he should avoid eating anything that's either yellow or white in color, eating or drinking as well. Anything that's yellow or white in color, because the more he does that, the more he'll notice that there's more blockages coming in his path, especially if he has something like yellow to drink or eat. He'll notice that his finances are being blocked, or his money gets stuck in places. It's almost like he's not able to enjoy the fruits of his own labor. So that's definitely not a right thing. So that needs to change. So avoid eating or drinking anything that's yellow and white in color after sunset. That's on a daily basis. Also, what I would recommend for himself is that definitely, whenever he gets a chance, give your living space or your home a good spring clean. If it's very, very likely that you would find some items there which definitely shouldn't be there, which are most likely related to or connected with the dark energy. If you do find such items there, then just place them in a plastic bag, put them to one side. When we do speak off air, when we have a detailed reading, I'll let you know what you could do with those items. But there's a very strong possibility of you finding this, because there does seem to be some connection with negative energy there in the past as well. It could be that maybe somebody's going to get help on his behalf, or maybe he's going to get help himself, but there definitely seems to be very strong where he's given away his personal energy blueprint, or somebody else has given away his personal energy blueprint on his behalf. At the moment, he should avoid wearing any sort of precious or semi-precious gemstones, or even any jewelry of any kind as well. So, if he's wearing like any sort of like a silver chain or a necklace or anything like that, at the moment, it's not going to be very positive for him to wear anything like that. Also, what I would recommend is that when you are giving the house a spring clean, if you do find any sort of like ash, any rock, any vibhuti, anything like that, even those things, place them in a plastic bag, keep them to one side, and when we do speak off air, I'll let you know what to do with those items, because there seems to be almost like a very strong hold of negative energy over him, which is not right, and that's something that needs to be cleared or removed as soon as, so that he can move forward. The only concern is that he's lost a lot of important years of his life where he could have moved forward and he could have achieved a lot of success. And I just don't want him to waste any more years of his life where he's still stuck behind. Otherwise, you don't want to be stuck in this position forever. We definitely need growth. And if we've still got a chance and we've still got an opportunity where you can have that growth and you have got that potential, then definitely I would say I'll do my best to help you from my side. But if he gives that one push and moves forward in the right way, it will definitely help him. The only reason why he's not had a lot of, I would say, luck in the past is, he's been looking for luck in the wrong places.
B, the steps that he's been taking is almost like steps of self-sabotage. So rather than helping him, they've been hindering him or blocking him or stopping him, which is not a good thing. So definitely when we do speak of it, we can do a detailed reading. The reading I would recommend for him, it's called a spiritual energy reading. Once we've done that reading, then hopefully we can take things forward from there. But just give us a missed call on the 0208 number, and then we can take it forward. But until then, try to continue with the remedies that I've recommended. And then if there's any other concerns, you can always drop me an email as well. Okay, can I just ask you one more question? Yeah. Is this dark energy that's around him, obviously he's argues with most of us in the house. Yeah. Is that connected? 100%. Because that's what some of the symptoms of dark energy like this, when it's been around for a long time, it leads the person to self-sabotage. It pushes away our loved ones from us. So we'll push them away ourselves. The person who's affected, they'll push their loved ones away themselves, because if their loved ones are close, they can pray for them, they can do something, or they can try to, try to kind of explain things to them. But if they're not willing to listen, then how are they going to try to, how are they going to get out of that mess or that negativity that's there? Other symptoms of it would be that, the finances in the house are not that great. The income that comes in or the savings go down. Electrical items start going a bit haywire. And also sometimes a person can go towards intoxications of certain kinds. So whether it's like alcohol or drugs or some sort of substance abuse, their mind will go there, and they know it's bad for them. They know it's wrong, and they know it's ruining their relationships or their home or their family, but they'll still do that. It's very hard to get on with him at the moment, Arti. He's just arguing constantly. Yeah. He's picking on things that he shouldn't be picking on. It's just really hard, like just living in the house at the moment. Yeah, because the way that his energy would be at the moment, because it's been, like I said to you, it's been over 10 years. When it's been such a long time with that sort of a dark energy, in most cases that I've dealt with in the past, it's not just dark energy then that we're dealing with, God forbid, but it could be some negative entities that we're dealing with as well. Now, I want to be absolutely sure and only then kind of go into that if once I'm absolutely sure about it. But the symptoms that you're suggesting, or the symptoms that you're saying, they do suggest that God forbid that these sort of elements are there, because he would have, all of a sudden, he'll have mood swings, like he'll just be a different person altogether. Sometimes it's almost like he's not even talking to you, he's talking at you, and it can be a bit scary at times as well, but it's like you can try so much to compromise and try to make things a bit more positive, a bit more calmer, but there's only so much you can do, because at the end of the day, if that person then goes forward and takes the next step where they start breaking things or start becoming a bit violent or more aggressive, then it becomes a lot more difficult to deal with, especially if there's any sort of intoxications involved. And the more you say to them, okay, you know what, don't have this or don't drink that, the more they're going to go towards it. That's exactly. So, and if you say to them, look, you need to get help, or if somebody says to them that you need to get help, or let me help you with this, that, or anything, that person will instantly become their worst enemy. So I am at the moment, sorry. Yeah. I am actually his worst enemy at the moment. I'm trying to get him the help, but he just doesn't want to know. No. Even if you say to him like counseling or therapy or anything, he won't. He wouldn't want to listen. So that means that negative element is actually it's a lot more stronger. So definitely I would recommend that, even if you, like, say for example, if you were to do any remedies, initially you'd probably have to do certain remedies maybe without him even knowing. But then afterwards, once his energies calmed down, and once his energy is a lot more peaceful, then he would want to reconnect his spirit with the divine and with God's energy, and then that would help bring him back. But ideally, to be honest, we've got a lot of things that we need to focus on here, because we need to see, because of everything that's happened and everything that you've been through over the years, it's not easy living like that. So you need to ask yourself, okay, is this something that I want to work on, or is this something that I've had enough and I want to walk away from?
Because if you want to work on it, then there's definitely that step, the certain steps that you can take to make sure that we work on it and we will make this work. If you wanted to walk away, then obviously the steps then that you would need to take for yourself would be very, very different. Because anything that's affecting him, it will eventually affect his partner and the rest of his family as well. So anybody else living under the same roof would be affected by the same darkness or the same negativity. I was just going to say to you, is the historic energy connected? Like, is it in the house? Like, is our house okay or not? Just with him? No, it would definitely be connected with your home as well. Especially if it's been that long. Normally it starts off with just a negative energy, then it turns into dark energy, then it will be where, God forbid, but entities and different energies are involved. But if it's at that level, then it's already affected.